Welcome again, beautiful guys, for this beautiful episode. Actually, ni tamu kabisa. Hii hata huwezi tamani kutoka. Real and raw. It is real. Now it is coming from me, personally, from personal experience. The first time I just found myself in a cell. Can I say cell? Yes. Nilijipata tu kwa cell for the first time. I don't know whether I call it panicking or not panicking, but it happened. It was how it was. Sasa leo, is it 9 years from the time I was caught? It's 9 years down the line. I decided to find the same guy who made me to be in a cell. At least nijue yani vile ilikuwa, kwa sababu that was a very interesting story, and I felt like this the same story that I experienced before can help somebody out there. Maybe you can be in the same trap, or maybe rather something else can even happen to you the way it happened to me. So I felt like it is somehow an awareness. The whole story comes out like it was something about the phone. I was processing. Okay, now the story, this is how it goes. Wacha niwapeleke nyuma kidogo. Ilikuwa ni It was in the year 2013, December, on 27th, I will never forget. Sasa, niko na simu. And for the, I started doing some work by then. Niko na simu, mwanaume amenipatia simu. Kama boyfriend, na si boyfriend, I don't even understand. Sasa huyu jamaa, akanipatia simu, nikamwomba tu, you know, when you are naive, and you wanted like something, like an Android phone, you wanted to operate. Sasa ukamwambia nisaidie simu, hata yani ni mimi pia nione yani venye watu wanafanya nini, venye watu wanatumia tu. Kumbe this phone, it was a stolen phone. And not him who stole the phone, but alinunua after the phone was stolen. Tena kwa duka tu vizuri. So nikaanza kufuatwa. And I was processing it by then. Nikaanza kufuatwa, nikatafutwa for almost 2 months. Sasa huyu rafiki yangu akaanza kuniingiza box. Ananiingiza box vizuri, basi uko wapi? Twende lunch, twende wapi? Akaanza kutaja gari. Kumbe that one, it was just a way of kushikwa ili niingie. Wajua kama msichana amesikia mambo ya gari, amesikia mambo mengine, nasikia ni sawa. Sasa now ni kama nilikuwa na 2 boyfriends. Number 1, niko na mwenye amenipatia simu. Number 2, kuna mwenye anataka kunikatia na simu ya another boyfriend. Niko na simu ya boyfriend X. Another boyfriend is coming in. Sasa jamaa akaanza kunikatia. Ananiambia venye mimi ni mzuri na haja niona. Mimi hapa nasikia jamaa ana gari. Na hata shule yenyewe hata sijavaliza. Sasa nashangaa yani, kumbe nimependwa na bado at this age, you know. Ikaendelea. Kumbe this was just a trap. For 2 good months, the guy just trying kuniingiza to box. Na mimi pia nimekaa ngumu. Ikafika wakati sasa nikasema Christmas ikapita. Nikaona sija kula Christmas vizuri. And the guy was still insisting. Nikasema sasa hii Christmas venye sija kula vizuri, nipatane na huyu, at least nitakuwa nimekula kitu after hii Christmas. Kufika 27th, nikasema sasa tutakutana. Boyfriend B. Sasa huyu boyfriend B, tukutane na yeye hiyo siku. Nikaamka asubuhi kwa nyumba, nikatengeneza nyumba vizuri bila kukunywa chai, knowing that I'm going to meet this man. Anaenda kunilia kuku kwa chips. Kukutana. Nakumbuka alikuwa ameniambia basi tukutane wapi? Casablanca. That is Moi Avenue. Mimi nikasema I've never tasted alcohol, and I don't think I will never actually. I will ever taste alcohol. Sasa the guy was insisting, this boyfriend B was insisting tuende Casablanca. Nikamwambia hapana. Hatuwezi enda Casablanca. Unajua pale watu wanakunywa pombe,
mamangu ataniona, yani nitaonekana nikikunywa pombe ama nikionekana mahali kama pale. I was just afraid going to such a place because I've never been to such a place. Nikamwambia twende Red Rose. Red Rose by then ilikuwa pale opposite Naivas. Yeah, ilikuwa budget kitambo. Sasa right now ni Naivas. Sasa tukaamua tukutane hapo. Kukutana tu, kupigia jamaa simu, naambia halo, uko wapi? Naona tu gari ya X-Trail ya red mbele yangu. Kuangalia nyuma, kupata majamaa wamenikaba hapa, wanasema sisi ni maafisa ya polisi, tunaomba uingie kwa hii gari. Niliogopa, lakini sikuogopa sana kwa sababu unajua uko stranded, hata ujui uogope ama usiogope, because it was my first time kushikwa. Nikaingia kwa gari. Sasa kutokea hapo hata siwezi elezea. Yani it was that funny. Mpaka yani nikasema tu, yani I was hungry, nikasema sasa huyu jamaa amenitia kwa shida gani? Niko na njaa na ananipeleka huko. Tulikuja tukatafutana na watu wa simu. Boyfriend A alipatikana. After kupatikana akatupeleka mpaka mahali kwenye simu ilinunuliwa. After simu kupatikana tukapelekwa cell. Wacha tufike cell. No. It was interesting, yani mpaka sijui, I do not know the feeling you had by that time, because I insisted. Ile kuko na chips ambayo nilikuwa nafaa kunduliwa pale. Nikamwambia tu before niingie cell afanye nini? Aninunulie kitu. Nikamwambia sikuli maragwe leo jioni. Ninunulie chips na kuku ama I'm hungry. Kwa sikuwa nimekula breakfast na sikuwa nimekula lunch. Na alikuwa ameniambia ananinunulia lunch. Sasa venye nilikuwa mwambia hivyo, sijui venye alikuwa amechukulia. Ndio naomba tu yani aseme tu yani ilikuwaje. Na kwa nini alikuwa ameamua kutumia hiyo tactic na sahihi hata baada yani hakunioa, mwanaume mwingine ni akanioa. Yeye hata hakunioa. Sasa unajua yani mpaka nashangaa, kumbe a man can even lure you into something, na by the end of the day even he's not even interested in that. Kazi yake yani kufanya vitu vingine, yani kukushika, kufanya vitu vingine ambayo haikusaidi. You know, ndio maana yeye nimemtafuta, because that feeling it still haunts me until today. Yani nimemtafuta tu yani tuongee tu na yeye, nimuulize yani ilikuwaje. 9 years, and from that time tukaanza kuwa marafiki until to date, and that is what made me to be friends with him. Wacha tu yani atuelezee tu yani ilikuwaje na ipi siku mpaka akanifikisha huko. Yani unaniingiza box alafu unanileta mahali pabaya. Alafu ukileta mahali pabaya ukaniacha, haujanioa, una mwanaume mwingine akanioa, you know. Sasa ni nini asobo ulikuwa nikwambia tu yani ukinitongoza mimi nitaingia box. Alafu ufanye kitu kinyo kwa fanya, kwani ungetumia njia nyingine? Okay. I'm Daniel and I'm happy to see Mercy today. Nafikiri iko simu ilipotea. Hii simu ikaporipotiwa ya kwamba ilipotea. So tulitumia mbinu zetu za kutafuta simu, because simu iko na namba ambayo inafuatwa. So simu hata ukichukua ukuje uweke kwa simu nyingine, itajulikana hiyo simu inatumia namba gani. So by the time tukaona simu inatumika na Mercy na anapigia watu 1 2 3. I myself, hiyo case haikuwa yangu. Kesi ilikuwa ya mtu mwingine. But again tukiangalia jina yake kujaribu kumtumania pesa, tukaona Shizaluo. So tukaangalia tukaona the best way ya kumleta ni mtu mwenye anaweza ongea naye kilugha. Anaweza trust huyo mtu kuliko mwenye hawaongei lugha moja. Nao nikaanza sasa kumuongelesha, kwa sababu I was very very sure hiyo simu anatumia is the same simu ile tunatafuta. So nikaanza kutumia, kwa sababu mahali alikuwa naishi tunajua, but it's a very big place. Huwezi fika na upate, kwa sababu ni mahali inakuonyesha anaishi mahali fulani, lakini you don't know the door. So mpaka tungetumia mbinu ambaye yeye mwenyewe atajileta. So according to vile hii simu ilipotea, hii simu
mwenye aliiba simu, the real thief ambaye aliiba simu, ambaye sasa ikaenda ikafika kwa mkono ya Mercy. I'm not saying Mercy hakuiba, iko mtu mwingine aliiba na ndio ikafika kwake. Hii simu iliibiwa kwa bar. Hii simu baada ya kuibiwa kwa bar, I don't know vile ilienda round, ikapatikana na somebody else akapea Mercy. So according to our report, simu iliibiwa bar. That is why nilikuwa niko na mvuta sana kwa bar, because I thought ile mtu aliiba hii simu kwa bar ni mtu anaenda bar. So nilikuwa najaribu kumleta kwa bar, akuje kwa bar, kwa sababu simu iliibiwa kwa bar. Tunaona ni kama mtu akiita yeye kwa bar, na akakuwa ngumu. So alikuwa si rahisi kumpata. So nika insist because there was also pressure from the person who lost the phone. Alikuwa anazidi kukuja kujua simu yangu imefika wapi. And again, singeambia Mercy ya kwamba hiyo simu unatumia ndio natafuta, kwa sababu atazima na ipotee. So ilibidi ichukue muda mrefu sana, kwa sababu hakuwa rahisi sana kukubali kukutana na mimi. Alichukua muda sana, kama miezi 3. Nilikuwa najaribu kumuongelesha polepole, yani namuingiza like I want to be boyfriend yake, lakini that was not my intention. My intention ilikuwa nipate hiyo simu. Siku moja nikajaribu kumweleza tukutane. Mara mingi nilijaribu kumuita lunch, hata siwezi kumbuka ni mara ngapi. Tungeongea usiku, tunaongea naye mchana, lakini amekuwa ngumu. So nikajaribu kumuita kuje kwa hiyo bar, hataki kukuja. Nikakuwa naongea na yeye for 2 months. Yeye mwenyewe siku moja ndiye akanipigia simu. Tukiongea, yeye mwenyewe alikubali kukuja. Akaniambia tukutane Red Rose. Red Rose is an hotel. Wakati aliniambia hivyo, nikakubali kwenda. Nikamwambia sawa, nitakuja. Nilitoka hapa na wenzangu, mimi, jamaa mtu mmoja na driver. Tukaenda mpaka pale. So by the time tulifika pale Red Rose, tukadrop mtu mmoja hapo, tukapita mwanzo. Ndio nikimpigia simu mwenye alibaki na yeye anaweza muona ni huyu anaongea na mtu fulani. So by the time tulikuwa tunarudi, tayari mwenye alikuwa anaenda kumshika, ambaye hata si mimi nilikuwa nimpigia simu na muangalia. Tayari alikuwa amesimama naye. So wakati alinipigia simu, ananiambia uko wapi? Mimi niko hapa. By the time ananiona, tayari huyo jamaa alimuinform, akamwambia I'm a police officer na uko under arrest. Akakuja akapanda gari very innocently. In fact, from the time tulimuona tukiwa wawili kwa hiyo gari, tuliona kama tumemiss target, kwa sababu tuliona a very very innocent person, mtu mdogo. Ukaona hapana, ni kama tumemiss target. But by good luck, ile simu alikuwa nayo ndio tulikuwa tunatafuta. So tulichukua Mercy, tukakuja naye, tukaleta yeye mpaka station. Is a distance, tulikuja naye mpaka station. I think wakati tulifika, sijui kama nilikuweka cell immediately ama tulitafuta watu wote. Yes. So ikabidi tutoe tena tuende mahali ingine kwa mwenye alimpea simu, ambaye mwenye alimpea simu alikuwa anasema ni boyfriend ndiye alimpea. Tukafuata huyo mtu mpaka mahali alikuwa anaishi. Huyo mtu tena akatupeleka tena kwa mwingine ambaye sio yeye tena, na tukarudi. So by the time tulirudi na Mercy na the guy plus mwenye duka kwenye simu ilinunuliwa. Yes, mali simu ilinunuliwa, tukakuja na wao wote. But again, sisi wenyewe we wanted to know the truth, but sisi wenyewe vile tuliona Mercy, tuliona si mtu wa kwenda bar. Ikakuwa ngumu. Lakini hatungemwacha kwa urahisi, bado tungeteta ndio tujue kama anatudanganya ama ni vipi. Labda unajua unaweza muona very innocently, na again kumbe hata ni yeye, kwa sababu huwezi prove. Anaweza kuwa hata yule pia anajaribu tu kujificha. So that is the way tulifuata yeye na tukampata. Okay, now because niliamua
hata nilikuwa nasoma yetu, najua this person ana njaa because alikuwa nakuja date haja kula, amejitayarisha kabisa, ameoga kwa msafi, and then mtu nataka kuweka isel, akakataa, akasema mimi ilibidi nimnunulie chakula mimi mwenyewe akule ashibe. Yes. Ndio tuanze kesi sasa. Yes. Unajua mimi yani, unajua nikiangalia tu wale wenye watu wanahangaika, wenye watu wako wanahangaika pale hapo police station, nilikuwa nasema kwa sababu siwezi ambia mamangu hii na siwezi ambia mtu hii, na niko na njaa. Nikamwambia sasa before nipeleke pale ndani akukula nayo lazima tu nikule. Kwa sababu hii ni date, mtu akiniita date ni chakula. Sasa si nilipewa hapo chakula tu, tena nyama vizuri tu nikakula, si ndio? Yes. And you paid the bill. So after paying the bill, hata nilikuwa nasema hata kama nikilipa bill, kuna bill hapo juu, hata kama ni 20,000 na nyama ilikuwa ni pesa, tuseme pesa hata kama ni 300, mimi pesa yangu huyu jamaa amenisaidia kulipa e-bill. Yes. So that one was, and it was one of the, actually it was very painful because like unapata most of the people being jailed na hawajafanya kosa kwa sababu amesingiziwa, yani some of very funny stories. So this thing has been hitting me actually every time whenever I call him. I usually remind him of whatever happened because it is actually me, yani mimi kushikwa na sijafanya kitu. I was very innocent actually because it was my first time being caught, mpatikana na kitu kama hicho. So when I watch most of the stories kwa TV about mtu ameshikwa, mtu ameshikwa na hajafanya kosa, it hits me so much because even right now I could have been in jail because of something that I did not do. But luckily enough, kama mliniona I was innocent, sahi siwezi chukua simu ya mtu. Ungeniuliza niko na simu gani? Ungeniuliza you know Mercy, you were innocent. By that time ulikuwa innocent in one part. Ulikuwa innocent ya kwamba the way I looked at you, you cannot take somebody's property. But again, you are not innocent in the other part ya kwamba you are handling a stolen property. You see that? Sasa kama ningekuwa nimeokota, asimu nimeokota. Umeokota, there is if kama umeokota kitu, that things will be taken to a police station, recorded in a OB. Kama ni pesa, you take everything to police station. Nilete pesa kwa police yes, station. Yes, we handle money, stolen money that has been brought by members of the public. Mtu ameleta pesa? Yes, they bring them. Mtu kama pesa. You know, Kenyans are very some Kenyans people are not the same. Some people bring pouches here with the phone. Pouch, but si pesa. With money. Yani nimeokota pesa. Let me tell you. In fact, just the other day, 2 weeks ago, a boda rider brought it was on a Sunday. This boda rider brought a pouch carrying ID number, ID card, ATM, and 5,000 shillings plus a mobile phone, a small mobile phone. A boda rider, he brought that money to this station. We looked for the owner of that pouch. We got him and we handed over to her that money. Sasa swali ni kwa nini watu wengine simu yao ikipotea unaweza pata unazungushwa mpaka simu yako upati? No, there are a lot of tactics, you know. There are some people that they steal, like somebody, he goes and steal your phone. And again, there are two things. The phone was stolen and he's not using that phone, or it was stolen and during the act maybe alivunja hiyo simu, ikavunjika vibaya, so simu iliharibika. Mostly simu unaweza pata imeibiwa hapa, inaenda inauzwa mali, inauzwa Tanzania, inauzwa and then zile za Tanzania zinaletwa huku. So again, ni challenge and it depends. No, it depends with the seriousness of that crime. Some people, they lose their phone,
they come and report. He doesn't have the email number. He doesn't have anything to prove that the phone is his or hers. You see, some people don't even follow up. They don't follow up at all. So it is very difficult to know. Sasa hiyo njia ambayo ulikuwa umenishika nayo, is it possible bado unaitumia kwa watu wengine mpaka sasa? It's even more advanced today. It is more advanced. Tena walikuwa wagumu. Quite a date. Yeah, no, but let me tell you one thing. You know, calling a lady for a date is not an easy thing. It has iko na shida zake. Unajua huyu msichana unamvutia, huwezi mkaza. Inabidi unampeleka na gia ile anataka. Ile siku umepiga simu hajachukua, you take it positively, unasema okay, this is my victim leo, hataki kuongea. Huyu leo wacha niachane na yeye. Do you know I was the one who was calling you, but again with the time you started calling me. Do you know that? Sasa hiyo tunasema nini? You build trust on me because I insisted. Yani nikikataa naacho mpaka nikasema nimepata mwanaume ambao ni mvumilivu aje. Kumbe. Yeah. Mvumilivu. Now what I want to say, according to what happened between me and Mercy, is that watu wanatosha kujiadhari sana. If somebody ambaye wewe hujui anakuita kuja tukutane, mimi sijasema usikutane na huyo mtu, but think twice and make sure huyo mtu unaenda kukutana naye, am I safe? Your safety, you know, people meet and people meet in different ways. I know a friend of mine who met his wife through Facebook, and they met and they wed, and we are living with them here. Now, what I want to say, having a friend through a phone call, maybe, you know, inaweza kuwa Mercy niliona Mercy mahali. And it's very funny, you know, mimi nilishika Mercy. And again, baadaye nikakuja nikapata, I know a brother ingine najua. Unaona? And I think that is why we are still communicating. That is why you got me again, even after that, because you told me that you were working with Texas, and I knew somebody in Texas. And the person I knew working with the Texas happened to be your brother. You see? Your uncle, I mean. My boss. Yes, my boss. And your boss. Yes. and we still meet him even today. Now, what I want to say, mtu kama nakupigia simu anataka kukutana na wewe, you know, you must be very, very careful. And the best place ya kukutana na mtu, hata mwanaume anakutongoza na kutaka, mwambie bwana, wacha tukutane police station. Sure. Yes. You know, people doesn't know that a police station is a public place. Nobody has the title of that place. Sasa mimi venye nimekuita, kwa nini haukusema tuende police station? Because the reason why I didn't tell you to come to police station, because I was having an intention to arrest you. And again, you knew very well that the phone you are using, you didn't buy it. You see? And the moment ningekwambia ukuje police station, hiyo peke yake ndio inge click. Ala, na hii simu natumia. Na hii police station tutakutana aje? But iko mtu genuinely anajua mimi sina makosa. Like me, if somebody calls me na niambie bwana, kuja tukutane police station, mimi nitaenda, because I know hakuna kitu mimi nimewahi fanya. Sema tu nyinyi pia mnajua kujitetea hapa. No. Sema tu. Sio kujitetea, but I want to build a trust between the members of the public and the police. If somebody calls you to come to police, there are some people, leave alone you now. Iko mtu mimi nishawahi mpigia simu, nikamwambia mzee, habari yako, because nikaona is an old person, is an old man. Nikampigia simu nikamwambia mzee, hiyo simu unatumia iliibiwa, but I want you to bring that phone to such a police station. Huyo mzee alikuja. Unaona? Sasa hata mimi ungeniambia ningekuja. Ungekuja because you are very young. You know, by that time you were very, very young. You were very, very young. Now when somebody calls you,
you must look for your safety first. You know ladies, sometimes somebody wants to buy you lunch, you start thinking of somebody told me yesterday that ladies love what they hear. Hii kitu wanasikia na wajui. Like mimi niko na gari. In fact ile gari nilikuwa natumia by that time, mimi hata sikuwa nimenunua gari. Hiyo wakati nilikuwa na gari ya serikali. But hata ningekuja peke yangu bado ningekushika. Ningekwambia tuka kwa hii gari and ungebelieve ya kwamba hiyo gari ni yangu na tukuje mpaka hapa bado. You see? Na sasa ningekataa kuingia kwa gari. Ungekataa kuingia kwa gari. Sema tu ungetumia nguvu. Yeah, we could have used a minimum force kukuweka kwa gari. Because you are now a criminal to us now. Kwani uliamua yani all that time? Na ulikuwa unajua like Mercy yako in specific. Because I remember by the time I met you, ulijua mpaka mahali kwenye nilikuwa nafanyia kazi. Ulikuwa unasema eti Mercy wakati umekupata ulikuwa unajua mahali kunafanya. Kwa nini ungekuja tu direct useme tu ndio hapa now we want to wait her here ama let me tell you that is trial and error method Because I know according to our conversation, because I think hii nafikiri nilikuja kukwambia baadaye. According to our conversation, vile na kutongoza daily, you keep on telling me your secrets pole pole. Leo utaniambia moja and I record them. Naambia huyu msichana aliniambia anafanya kazi malifanya haya sawa. So wewe utasahau, lakini nitatumia hiyo the same technique ya kutongoza nao kesho. Kwa hivyo haukujua mahali nilikuwa. Yes, mimi I knew where you are living. I knew the place. Ile mahali unaishi inaitwa fulani. Unaona? Because record yangu ilikuwa inaonyesha Mercy anaishi a certain place. Mahali unatembea, but today naweza kufuata mpaka mahali unaishi. Mpaka mahali kwenye unaishi. Yes. Na sasa ule jamaa kwa sababu wakati immediately when we got there, kila mtu alikuwa anajitafuta venye anatoka. Yule mwenye alikuwa ameuziwa simu, mwenye kila mtu boyfriend yule jamaa walifika wapi? Walishikwa? Now when watu wakati waliletwa mwenye simu wakati alipigiwa simu, he was not around. Akasema ako Nairobi. Wakati alisema ako Nairobi, alikuwa anataka sana hiyo watu wenye wameiba hiyo simu wastakiwe. But there was one problem. Huyo mtu alikuwa Nairobi na hakuwa ameandika statement. Hakuwa ameandika a record a statement with us. He only has the OB number and the details. Lakini process ya kustaki mtu haikuwa imeanza. Like process ikianza inatakikana ukuje uandike statement. Unaona? There are some things ambayo mpaka ukuje ufanye ndio mtu astakiwe. So this guy traveled to Nairobi. By the time alipigiwa simu ya kwamba mumeshikwa na mko ndani, alisema mimi niko Nairobi. And when are you coming back? Akasema like in 2 weeks time. In 2 weeks time, 24 hours ilikuwa imeisha. So tukajaribu kumwongelesha, sema sasa hii itakuwa namna gani? And then the guy himself alisema mimi so long as nimepata hiyo simu and I know very well mimi sitatumia hiyo simu, lakini ni sawa tu, mimi nimeridhika hiyo simu, hata nitachukua nipe mtoto yangu atumie. Unaona? So huyo jamaa tayari case aliwacha. Unaona? So we had no option. Na sasa wale jamaa mwenye boyfriend A na mwenye ule mwingine. Yani mliwafikisha aje? Because mimi as long as I paid my bail, I left. Yes, so wale waliachiliwa. Wale pia waliachiliwa. Waliachiliwa kwa sababu sasa mwenye simu alisema vile alipata simu yake hataki mambo mingi. So alisarenda hiyo case. Alafu na tukalipa bail. Simu naweza tunirudishia hiyo pesa kwa sababu ulirealize mimi nilikuwa innocent. Si mtu anapokurudishia pesa akipatikana kwa innocent. Sikurudia. Ama ni aje simu ninapokurudishia. Ni hiyo iligharamia ile mambo kidogo. Yes, sana si. Mafuta, kwani mafuta ilikuwa ya watu wangapi niliwapatia kazi rahisi, mimi ndio nilikupigia na credit yangu. No, hata mimi nilikununulia nyama. Yes. Ile ulinunua nyama kwa nilikula nyama police station. Na sasa hizo nakula nyama lakini sishibi kwa sababu nilikuwa najua after this sell direct. Ladies wanatosha kujua unakutana na nani. Just imagine mimi ningekuwa maybe nataka kukidnap. Hey, no, it was very simple because wewe mwenyewe ulijileta.
don't ever meet. Usitumie hiyo lugha kujileta. Don't usikue rahisi kukutana na mtu in a private place. It is very very dangerous. Imagine hata ungekuja na friend, ungekuja tu wakiwa wawili, and then friend yako akae mahali tu aone who is meeting my friend, huyu anakutana na nani na wanataka kufanya nini. Which hata ningekurukia nikushike shingo, wewe mwingine angepiga simu, angepiga nduru, ai rafiki yangu mimi naona naweko kwa gari na mimi sijui. Unajua sasa wewe ulikuja tu na umeenda hivyo because ulikuwa una focus on one thing. I got a boyfriend ambaye yako na gari, ameamua kuninunulia lunch, mimi hata shida zangu zote mimi naona kama zimeenda. Yani boyfriend akona gari, ulikuwa umeniambia gari ilikuwa inatengenezwa mahali. Ukuja napata boyfriend akona gari ilikuja extreme na red. Yes. From that day, red has become my favorite color. If you see most of my videos are in red. That's the reason. I think kila mtu amesikia, like if you are a lady, jaribu tu kutembea na mwenzako. Ukipatikana, at least mtu mmoja anaweza piga simu, mtu mwingine anabaki aseme nilimuona na mtu mweusi. Nimeona mtu kama huyu, alikuwa amevaa Chelsea, anaenda. Lakini sasa swali langu la mwisho. Tuseme simu yangu imepotea sahihi. The same guy, maybe he knew the procedures. Simu yangu imepotea sahihi and I want my phone back. Hebu tuambie procedure, alafu tuambie at least inaweza chukua muda gani and how is it costly? Is it a month that I have to pay something? Na nyinyi mnafanyanga aje? Wow. Nafikiri ni swali ngumu. Ngumu aje? Okay, now ile kitu naweza kuambia, simu ikipotea report. Unaenda una report. Unaenda unasema simu yangu imepotea. Ile mtu umereport kwake anajua, but hakuna kitu waga inalipwa. Yes, because hiyo ni kama kufuata hiyo kitu yoyote tu. Unaona? Muda huwezi sema. Simu inaibiwaga na mtu anaweka kwa nyumba. Unaona? Mtu ameweka simu kwa nyumba, sasa ni ngumu kuupata. Kwa sababu hiyo simu mpaka itumike ndio utajua. Are we like sisi ni raia, tujite hivyo, sisi ni raia. Are we sure that simu yangu kipotea na nimeenda kureport nitaipata simu yangu? Mpaka si lazima, unaweza pata, unaweza kosa. Kama tuseme watu umepata watu kama Masi hapa utapata. Ukipata watu wengine huko hautapata. Lakini simu kama inatumika utapata. Kama itumiki utapata. Kama itumiki. Wengine wana report simu imepotea, lakini in the recent hiyo simu imeanguka labda kwa choo. Haoni. Unaona? Mtu anaweza sema simu kama simu nyingine imewahi ripotiwa hapa, simu imepotea. Kumbe mahali alikuwa amekaa kwa matatu imeteremuka huko chini. So simu inaonekanaga tu ikienda town inarudi Bamburi. Nenda town inarudi Bamburi. Na kuna mwenye anatumia simu? Hakuna. Oh. Paka ikaenda simu yenyewe ikazima. Okay. So najaribu kunini kwa sababu hakuna mtu ana charge. Siku moja mwenye anaosha gari akapata simu. Yes. Baada ya kuosha gari kunini ndiye akachukua simu, sasa akaweka kadi yake na akashikwa yeye. Unaona? So ukiangalia vile simu ilikuwa inaenda, ili make sense ya kusema ya kwamba mimi hii simu nilikuwa naosha gari na nikapata. Ukiangalia vile simu imetembea yenyewe ilikuwa inaendaga Bamburi town. Bamburi town. Unaona? So ikakuja ikasemekana yenyewe hii simu vile ilikuwa inatembea anaweza kuwa alipata kwa gari juu ilibaki pale. Just imagine kama hiyo simu ingepatikana, singeblemiwa watu sana, mmoja pata imefanya nini? Sasa ni nini afanya sasa hivi? Yaani unaamini tu Masi yako ndio mpaka yani Masi anaweza kukuita mpaka ukubali. Kwa sababu kitu ya kwanza ulinipeleka kwa mwenye alikupea simu, mwenye alikupea simu akanipeleka kwa mwenye alimpea hiyo simu. Tukapeanana, ikakuwa tukapeana. So say at least trust. Mimi simu hizi hata siwezi kupigia. I believe so. Wewe simu hizi. Lakini next time mtu akikupea simu, kimbia utausiangalia nyuma. Unajua simu ambayo niko nayo sasa hivi. Sitaki hata kuonyesha kwa sababu hata utashangaa. Ni ule msichana zaidi, I'm rolling with the big phone actually. I'm rolling. Yes. No. Thank you guys. It has been amazing. Actually, simu yako ikipotea and you are in Mombasa, mimi sitakupa siri. Wewe pia tafuta tu njia, lakini the best place that you can go to always go to the police station. Actually utasaidika. Na ukitaka kusaidiwa
si unitafute, na ukinitafuta utajua venye nilitafutwa, ndio venye wewe utanitafuta. Utaniita date na sitakuja, miezi si ngapi sitakuja. Thank you very much. That one, it is amazing story. That is me when I just escaped going to the jail. And ilikuwa ni some few hours, but it happened. That is how it was. My guest today was police. Actually, sasa umekuwa mkubwa. Nimeona tu. Hujanaona. Najua. Ni vile tusitaki kutaja hiyo jina because mtu anaweza jua. Nimeona. But now mwenye niko naye leo, yani ni yule ni mwenyewe. Ukienda hiyo place utampata ni mwenyewe. It's called the sergeant. Sasa umekuwa wachana ni mkubwa X mahali fulani. If you know, ukimwangalia mwili utajua kweli usi wa uniform. But ni hivyo tu. Venye tumepatana ni Mungu ndiye anajua. Thank you very much for accepting me to host you once again. I know I will host you in very, very many shows because we want to create ile rapport. We want to create a good relationship with the citizens and the policemen. You know, most of the times when we see policemen, huwa tunaogopa. You know, tunaogopa. Na kumbe they just good people to relate with. You can get even very interesting stories about these people. They're good. If you find yourself in such kind of a trap, please just walk into the police station. You're going to be helped. This is my end. This is the end of our story today. I hope next time we're going to come. They're very interesting story. Bado tuko naye atumwachi. Keep it real. You'll get more. You'll get very good stories. Don't forget to subscribe, comment, share. This one it will help somebody out there. Your sister, your brother, any other person that you feel that this one should be reaching. Don't handle a stolen phone. Don't handle even a stolen man, stolen woman. Utapatikana.